Are you able to see the slides? Are you able to see the slides? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So today we'll be discussing the new concept called as expectation. Okay. So before going to deal with this, expectation means whatever the thing you are trying to expect. So we'll be dealing with only these three expectations. Okay. So ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು, ಬಟ್ ಇದು ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ. ಯಾವುದು? ಮೀನ್, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಯು ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್, one is mean, okay, the other is variance, and the third one is standard deviation. Along with these three there are still many more. Okay, but ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರೋದಷ್ಟೇ: ಮೀನು, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. Okay, now let us look what is meant by this mean, variance and standard deviation one by one. Okay, so assume that there are dogs. Okay, there are three dogs, sorry, there are five dogs. We need to decide which dog is the shortest and which dog is the tallest dog. So whenever you look directly, we can judge that this road river is the tallest, and dash drum is the shortest dog. But we need to substantiate with some logical reasoning. Okay, so what we need to do is, in order to find which is the tallest and which is the shortest dog, we will be making use of all the parameters which I explained earlier. Okay, so here they are given the height of the individual dogs. Okay, so the height of this dog is 600 millimeter. Let us consider the height of this dog is 470. The height of this is 170 millimeter. This is 430, and this is 300 millimeter. So what you'll be doing is, first you'll be finding out the mean. Okay, so first ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೀನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆವ್ರೇಜ್. ಎಲ್ಲದ ಹೈಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ, 5 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ವಾಟ್? ಮೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೀನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಹೈಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇದೆ? 5 ಡಾಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. ಹಂಗಾಗಿ ಮೀನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 394 ಬಂತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಝೀರೋಯಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೀನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಝೀರೋಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್? ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಮೀನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಮೀನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಝೀರೋ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಇದೆ ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಮೀನ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಲೋ. Sir. Yes, sir. Okay, so this, the other name for this is what? Mean or first movement. Okay, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ, so now you have found out the mean.
Next, you'll be differentiating. That is, you'll finding a difference with the original height. Ivaga, if you considered the height of ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, so the height of this dog, okay, the height of this dog is how much? 600 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. The height of this dog is how much? 600. What is the mean which you have got? 394 is the mean. Okay, so 394 is the mean. ಈಗ ಮೀನು ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎರಡನ್ನೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, 600 ಮೈನಸ್ 394 ಇಸ್ ವಾಟ್? 206. ಅದೇ ಥರ ಈ ಡಾಗಿನ ಹೈಟ್ನ ಮೀನಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಡಾಗಿಂದ ಹೈಟ್ನ ಮೀನಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so first thing is what? You'll be calculating the mean, then subtracting the mean from the original height. Okay, so this is the second step. Okay, so then you'll be squaring that. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಮೀನ್ನ ದ ಅದರ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಮೀನ್ ಇಸ್, ಓಕೆ, ದ ನೊಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಮೀನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ 600 ಇತ್ತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ 300 ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಮೀನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 394 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. So 394. So this was your original height. Okay, so 394 is what? Mean height. ಇದು ಎರಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೀನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸಿಗ್ತಲ್ಲ, ಇದು ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Hello? Hello? Yes, sir. Okay. Next, what we will be doing is, so variance is a number, it is a single digit number. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 21,704 ಇದೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ 4 to power of 1/2 ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ equal to square root of 21704 ಬರುತ್ತೆ. So this is called as a standard deviation. Okay, so ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಂತ? ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as standard deviation. Okay, these are the three terms we need to know. One is what? Mean. The second is what? Variance, and the third term is what? Standard deviation. ನಿಮಗೆ standard deviation ಬಂದ್ರೆ, now let us look what is the square root of 21704. So how much is it? 147.32. So this is your standard deviation. So 147.32 is your standard deviation. ಸೊ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಲುಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್? 147.32 ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀನಿಂದ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮೀನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಮೀನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ 147.2 ಇದರಿಂದ ಮೇಲಿದೆ, 147.2 ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಷ್ಟು? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 147.32 ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ನೌ you just look over here. This blue line is the first standard deviation in the upper limit, and blue line is the standard deviation in the lower limit. Okay, now you will be able to judge which is the tallest and which is the shortest. First standard deviation maximum ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು? ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಡಾಗ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಹೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು? ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಾಗ್. Okay, so this is the information which can be used to obtain many informations. Okay, so this is one of the example of that. Okay, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಮೀನ್, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ. ಹಲೋ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೀನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಝೀರೋ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಮೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಮೀನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್
ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ಮೇಜರ್ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಯೂಶಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆದಾಗ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 75 ಮೇಲಿಂದ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫುಲ್ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ತೆಗಿತಾನಲ್ಲ ಅದೇ 34 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 0 ಇಂದ 34 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತೆಗ್ದಿರೋದು ಎಷ್ಟು, 34. ಇವಾಗ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಎಲ್ಲರೂ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಫೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಮೀನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. 0 ಮತ್ತು 34 ಮಧ್ಯ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 0 ಮತ್ತು 34 ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 34/2 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 17 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 0 17, ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 34. 17ಇಂದ ದೂರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಂಗ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Yes, sir. Okay, so you will be using this in statistics. Usually statistics ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ this is the concept which you need to know. Now let us come to the chapter. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು if we come to the textbook, so we'll be starting with expectation. Okay, now another thing I left over here. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮೀನ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇಷ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಟಾಲೆಸ್ಟು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಜಾತಿ ನಾಯಿಯಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಇದೊಂದೇ ನಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಓಕೆ, ಇದೊಂದೇ ಡಾಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಟಾಲೆಸ್ಟ್, ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಆನ್ ಎ ಹೋಲ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಾಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಜಾತಿದ ನಾಯಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಜಾತಿದ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಹೈಟು ಒಂದೊಂದು ಇರ್ಬೋದು. ಇದೇ ಜಾತಿ ನಾಯಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಎಷ್ಟೋ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಜಾತಿ ನಾಯಿ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಥರ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕನ್ ಎ small sample. Okay, we have taken only a small sample. Okay, we have taken only a small sample and we are trying to judge the height. Okay, if this is the case, we'll be calling that as what, expectation. Okay, ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ we'll be calling that as what, expectation. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದು ಹೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ನಿಜ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಾಗ್ಸ್ ಇದ್ರು ನೀವು ತೊಗೊಂಡದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಲು, ಬರೀ 5 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರ, ಅದು ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿಯಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ನಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರ. ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಈ ಜಾತಿಯಿಂದ ಒಂದು 10 ನಾಯಿ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು 10 ನಾಯಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹತ್ತತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೂರ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್, ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀನ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮೀನ್, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. Now let us move on to the chapter. So expectation. So expectation is the average value or mean. So expectation is the average value or mean of a random variable. So what is meant by average? It's nothing but arithmetic mean. What we are doing to do or trying to do here is we are trying to find out the arithmetic mean. So as I already said, mean ಮತ್ತೆ expectation ಗೆ difference ಇದೆ. Mean ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಮೀನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು
There's a formula to find the mean. So x ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಇ ಅಂತ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1/8 ಇದೆ. ಟೂ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3/8. ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1/2. So according to this formula, what we need to do? We need to sum up all these things. Within the summation, what is there? X into probability of x is equal to x. So first ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು? 1/8. ಸೊ 1 into 1/8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 2 into 3/8 ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 into 1/2. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ? 2.375. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ? 2.375. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಇಟ್ ವಾಸ್ 1/8. ಟೂ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 3/8. ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 1/2. ಸೊ ಮೇಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ವಾಟ್? 2.375. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಒಂದೇ, ಬಟ್ ಎರಡು ಬರೆಯೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಇದು ಒಳಗಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಜೊತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲುಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಒನ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 1/8. ಟೂ 3/8 ಇತ್ತು. ತ್ರೀ ಇದು 1/2 ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 6 2s ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 3s ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಟೋಟಲ್ ಇದರ 16 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ 16 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದೆಷ್ಟು? 1/8 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೇ ಬಂತು. ಓಕೆ, 1/8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸಸ್ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು ಟೂಸ್ ಇದೆ? ದೇರ್ ಆರ್ 6 2s. ಓಕೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ 16 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 3/8. ಎಷ್ಟು ತ್ರೀಸ್ ಇದೆ? 8 3s ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇದು ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೀನ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ? 2.375. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? ಇದೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಅದೇ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? ಹಲೋ. Yes, sir. Okay, now let us move on to the. So there are various ways of calling this. Okay, already I said one is you'll be naming it as mean. Okay, ಇನ್ನೊಂದು expectation of x, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಮೂರುದು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ, ಬಟ್ ಏನಲ್ಲ ಸಿಂಬಲ್ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿರ. ಇದು ಮೂರನ್ನು ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇವಾಗ ಅವಾಗೇನಿದ್ರು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸಮೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರಿ. ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 to n ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್.
ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ಒನ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್. Okay, this is called as what? Discrete. There will be only what? Integer values at x. Okay, integer ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಮೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸಮೇಶನ್ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲದೂ ಬರಲಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೇಶನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕರಿಬೋದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, so integration from minus infinity to infinity x into fx of x into dx. So this is the formula. So ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೀನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so as I said earlier, expectation operator is written as what? E ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಈ ತರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೆದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್. ಇದರೊಳಗೆ ಏನೇ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಹೊರಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಲೋ, Yes, sir. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, now let us consider, we need to find the expectation of x. Expectation of x ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮೀನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಫಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಒರಿಜಿನ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒರಿಜಿನ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಒರಿಜಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ್ ವೇ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾರ್ ಅಂತಾನೆ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ವೇ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಅದು ಮೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನದು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಒರಿಜಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್, so expectation of x minus new x whole square. So what is that? X minus new x whole square and then variance. ಇದು ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ. So what is that? So this is variance. Expectation of x minus new x whole square. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಾ ಇದ್ರದ್ದು? Integration from minus infinity to infinity ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು, x minus new x whole square into fx of x into dx. Okay, so this is all we getting the expectation operator. ಇದರೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಒರಿಜಿನ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಒರಿಜಿನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಅದರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. Okay, it's also called as first movement from mean. ಇದೇನೋ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನ್. ಇದೇನೋ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್
ಮೀನ್ ಇಂದ ದೂರ ಅಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಇಂದ ಮೀನ್ವರೆಗೂ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೀನಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೀನ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, E of x ಅಂದ್ರೇನು, ಮೀನ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as what, ಫಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಒರಿಜಿನ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮೀನನ್ನೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as what, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಒರಿಜಿನ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what, ವೇರಿಯನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೀನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೀನ್. ಅವಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಒರಿಜಿನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಒರಿಜಿನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೀನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ x minus new x whole square. Okay, so the name of this is what, variance anta. Okay, as I said earlier, it is also called as what, variance of x. So the other symbol used to represent this is what, sigma x square. Okay, so sigma x square ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕರಿಬೋದು, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕರಿಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ. ಹಲೋ. Yes, sir. Okay. Now let us look at the problem. They are given you, find the mean, expectation of y square, and variance applied to the uniform random variable. So uniform random variable ಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು, ಮೀನು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೇನು y2, ಸೊ ಇದೇನು y1. ಸೊ ಇದ್ರ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 1/y2 ಮೈನಸ್ y1, 1/y2 ಮೈನಸ್ y1. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ, y1 ಇಂದ y2 ವರೆಗೂ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಸೊ 1/y1 ಮೈನಸ್ y2 ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ, y1 ಇಂದ y2, ಫಾರ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y1 ಟು y2. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಅದರ್ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಅದರ್ವೈಸ್. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಹಲೋ. Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅವರು, ಇದು ನೀವೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಲೈ ಟು ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇದು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀವೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. y1 ಇಂದ y2 ವರೆಗೂ 1/y2 ಮೈನಸ್ y1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಝೀರೋ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ರಿಟರ್ನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಮೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೀನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನ್ಯೂ ವೈ, ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ವೈ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟು ಎಫ್ ವೈ ಆಫ್ ವೈ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ದು, ಹಂಗೆ ವೈ ಇಂಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಲಿಮಿಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ,
ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ ನೋಡಿ, y1 ಇಂದ y2 ಮಾತ್ರ, y1 ಇಂದ y2 ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಉಳಿದಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಝೀರೋ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, y1 ಟು y2. ಓಕೆ, ಸೊ y ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ವೈ ಆಫ್ y, ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ y2 ಮೈನಸ್ y1 ಇಂಟು dy. ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಹಲೋ, ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Okay. And now, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ y ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಇದೆಯಾ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ y2 ಮತ್ತೆ y1 ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ನೋಡಿ ಡಿ ವೈ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ y ಮಾತ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಡಿವೈಡ್ y2 ಮೈನಸ್ y1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇವಾಗ, y ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ y ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಇಸ್ ವಾಟ್, y ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಅಲ್ವಾ, ಈ y ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಅಂದ್ರೇನು, y ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರುತ್ತಲ್ಲ, 1 ಅಂದರೆ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ y1 ಟು y2. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು, y2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ y1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ y2 ಮೈನಸ್ y1. ಸೊ ಇದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, when you minimize this or reduce it, so you'll be getting, this is the expectation. Okay, so what is the expectation, y2 plus y1 divided by 2 is the expectation of y. So this is your expectation of y. Okay, so integration ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ y ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ n ದೊಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದೇನು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್, ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ y ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ? Are you clear with this? Hello? Yes, sir. Okay. Next, let us find out expectation of y square. So, what is expectation of y square? Integration from minus infinity to infinity. ಇದರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. y square into fy of y into dy. Okay. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, y1 ಟು y2, y1 ಟು y2. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ವೈ ಆಫ್ y, ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ y2 ಮೈನಸ್ y1 ಇಂಟು ಡಿ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ y2 ಮೈನಸ್ y1 ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ y1 ಟು y2 y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ ಕ್ಯೂಬ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ y1 ಟು y2. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ y square plus y1 square plus y1 into y2 divided by y3. So are you clear with that? Y square ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ y square. Yes, sir. Okay, next is you need to find out the variance. Okay, so what is the formula for variance, sigma y square ಅಂದ್ರೆ variance ಅಂತ. Okay, so it's nothing but what, expectation of y minus new y whole square, ಇದು ನಿಮ್ಮದು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ y ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ y ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ವೈ ಆಫ್ y ಇಂಟು ಡಿ ವೈ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ y ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ y ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದೆಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್, 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ y2 ಮೈನಸ್ y1 ಇದೆಯಾ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. Next, 1 divided by y2 minus y1 is common, that is constant, you take it outside. Next, ಇದನ್ನ expand ಮಾಡಿ, y minus new y whole square, a minus b whole square formula ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ, y square plus new y square minus 2y into new y ಬರುತ್ತೆ, a minus b whole square formula. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು,
ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಫಸ್ಟ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ವೈ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -2y ಇಂಟು ನ್ಯೂ ವೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ y³/3 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ವೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ವೈ ಡಿ ವೈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ವೈ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದೇನಿದು ನ್ಯೂ ವೈ ಇಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಉಳಿದೆಷ್ಟು ಒನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು, ಒನ್ ಇಂದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವೈ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ y1 ಟು y2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ -2y ಇಂಟು ನ್ಯೂ ವೈ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವೈ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ವೈ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೈ. ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ y² 2. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So at the end, what is the result? So the result is what? Y2 minus y1. So it would be y2 minus y1 whole square divided by 12 by this. So this is the answer for what? Variance, sigma y square. Okay. So this is the way how we will be finding the mean, expectation and variance. Okay. So ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಖತ್ತು ಲೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಂತಿಯರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವೇ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಸೊ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ವೇ ಅರೌಂಡ್. ಓಕೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇದು ವೈ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ವೈ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನ್ಯೂ ವೈ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದು ಮೀನ್, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅದರ್ ವೇ ಅರೌಂಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅದರ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಇಷ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನ್ಯೂ ಐ ಅಂದ್ರೇನು, ನ್ಯೂ ಐ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಓಕೆ. ಇಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋನ ಒಂದು 2-3 ಸತಿ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು 3 ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲೂ ಇದೇ ಬರೋದು. ಮೀನು, ವೇರಿಯನ್ಸು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಬೇಡಿ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇದೇ ಥರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನು. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ mean Ez, E of z square and variance applied to Gaussian random variable. ಎಂತ Gaussian? Normalized Gaussian random variable. ಸೊ ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನಿತ್ತು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಅದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ Gaussian random variable, ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, fz of z is equal to 1 divided by square root of 2 pi into e to the power of minus z square by 2. ಇದು ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯಾವ್ದು, ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಗಾಸಿಯನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರ. ಇದ್ರ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಗಾಸಿಯನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೀನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀರಾ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ -∞ to infinity z ಇಂಟು ಎಫ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಡಿ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ.
So z minus infinity to infinity z. What is fz of z? So it is 1 divided by square root of 2 pi into e to power of minus z square by 2 into dz. ಈ ಥರ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? 1 / √2 π ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಷ್ಟು ನಿಮಗೆ? z ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಡಿ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್? 1 / √2 π ಇಂಟು ಇಷ್ಟು ಉಳಿತು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಉಳಿತಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ z ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಡಿ ಝೆಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಪವರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ z ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಇದೆಯಾ, 1 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಇಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಇದು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಈಗ ಸೈನ್ ವೇವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೈನ್ ವೇವ್, ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಸೈನ್ ವೇವ್. ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇನಿದೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದೇನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಏರಿಯಾ 1 ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -1 ಆಯ್ತು. ಇದು ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ 0 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಸ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಕಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 1 ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಅವಾಗ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಡ್, ಓಕೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಡ್, ಅದೇ z ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? 0 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ 1 ಇದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು here the function is odd. Okay, function ಏನಿದೆ 1 ಅಂತ ಇದೆ, ಆಡ್ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ z is what? 0. Okay, clear with that? Hello. Yes, sir. Okay, next is you need to find the expectation of z square. So what is expectation of z square? ಸೇಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಡಿ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 1 / √2 π ಟು ಮೈನಸ್ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಡಿ ಝೆಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ 0 ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಓದಿದಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಯು ಇಂಟು ವಿ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ವಿ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಯು into integral of v into dx into dx. Okay, so this is the formula to find the parts, integration by parts ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಯು ಅಂತ ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ವಿ ಅಂತ ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು at a street ಇಲ್ಲಿ z ಇಂಟು 1/√2 π ಇಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಇದರಲ್ಲಿ z u ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು z ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. u ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು z ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಇದ್ರಲ್ಲಿ z ಉಳಿಯೋದೆಷ್ಟು? z ಇಂಟು 1/√2 π ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 1/2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. u ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು z ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿಯೋದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? z ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2ನ
ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಝೆಡ್ ಡಿ ಟಿ ಇ ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟು. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಿ ವಿ. ಇದು ಯು, ಇದು ಡಿ ವಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆರಡು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ if you differentiate u, what is differentiation of a du? So that will be equal to dz. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ವಿ ಇದೆ, ವಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ವಿ ಇಸ್ ವಾಟ್, ವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫು ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಡ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇದೊಂದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಬೇಡ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ. ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ 1/√2π ಕಾಮನ್ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, 1/√2π ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದಿರಾ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಯು ಇದೆಯಾ, ಯು ಝೆಡ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿ ಇದೆಯಾ, ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಇದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಡಿ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಡಿ ಝೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿ, ವಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, ಮೈನಸ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಡಿ ಝೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಡಿ ಝೆಡ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಝೆಡ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟು, ಇದ್ರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿ ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, 1/ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ. ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿನೇ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, 1/ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ 1/ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದು. ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊ. ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾರ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ 1/ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 0 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾಗೋದೇನು ಬೇಡ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಲ್ತಿಲ್ಲಿ, ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 1/ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 1/ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ, 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಡಿ ಝೆಡ್. ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದು 0 ಆಯಿತು, ಇದು ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಇದು ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಇದೆಷ್ಟಿದೆ, 1/√2π ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟು. So this is an even function. Okay, so this is an even function. How do you say this is even function? So this is the formula for which one, you just look at here. This is the formula for which one, ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ, 1/√2π ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟು, ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೋಡಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಹೌ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದು ಈವನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಇದು, ಈ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಇದು ಹಾಫ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆನೂ ಹಾಫ್ ಇದೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಓಕೆ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು,
The function is what? E1. Okay, so we'll be taking that as what? 1. Okay, so this is the expectation of z square. So ನಿಮಗೆ expectation of z ಏನು ಬಂತು? 0 ಬಂತು. Expectation of z square ಏನು ಬಂತು? 1 ಬಂತು. Okay, next you need to find out variance. Okay, so variance ಹೆಂಗೆ find out ಮಾಡ್ತೀರಾ? So I already said this expectation of z minus new z whole square. Okay, so shortest way to solve this is what? Expectation of z square minus new z whole square ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 1 ಬಂದಿದೆ. ನ್ಯೂ ಝೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಝೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದರೆ ನ್ಯೂ ಝೆಡ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಝೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್. ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 square. So it is what? 1 minus 0 square. So that would be equal to what? 1. So ನಿಮಗೆ expectation of z, which is equal to new z as 0. Next, expectation of z square, which is equal to 1. Next, variance sigma z square is equal to 1. So I found out all the three things. Okay, one is mean, next expectation of x square, and next one is variance. Okay, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Are you clear with that? Hello. Yes, sir. Okay, ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು. ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಖತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಂದಿರೋದೇನಿದೆ? ಇಷ್ಟೇ ಬಂದಿರೋದು ನಿಮಗೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್. ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅದು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಂದು 2-3 ಸರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿರಿ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲು ಥರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.